బిల్డ్ సజెషన్ బాక్స్ అనే ప్రాజెక్ట్లో మనం ప్రీవియస్ యూనిట్ అయితే మాడిఫై ది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం. ఈరోజు యాడ్ ఏ బిజినెస్ లాజిక్ అనే యూనిట్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఏ న్యూ యూనిట్ ఇన్ build a suggestion box application project. The unit name is add a business logic. Click on this. So add business logic. So here this module is mainly related to formula field. సో ఈ మాడ్యూల్ అనేది మెయిన్గా ఫార్ములా ఫీల్డ్ సంబంధించింది అనమాట. ఫార్ములా ఫీల్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, మనం ఎలా లాజిక్ అప్డేట్ చేస్తాం, తర్వాత వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం, దాని తర్వాత ఈ ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ని లేదా ఫీల్డ్ అప్డేట్ని మనం ప్రాసెస్ బిల్డర్లో ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం అనే ప్రతిదీ డీటెయిల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ అండ్ ట్రూ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఈ మాడ్యూల్ అయితే ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ఈ యూనిట్ని హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎలా కంప్లీట్ చేస్తారో చూద్దాం. విల్ సీ అబౌట్ అవర్ టాస్క్. సో టాస్క్ అయితే అబౌవ్ యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేయమంటున్నారు. Click on launch. So first we'll go to initial step. Add a formula field to suggestion object. So suggestion object lo formula field అయితే క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. Click on suggestion tab. It's a shortcut. Click on gear icon, edit object. So click on fields and relationship, new field. The data type is formula, field type is formula. So field type em తీసుకోవాలి, formula. Select the formula. Click on next. So now we'll see about the details. Field label is number of days open. Copy the same. Paste here. Next, what is the return type? Return type is number, decimal place is 0. So formula return type అనేది ఇక్కడ number తీసుకోవాలి. Choose the return type as a number and decimal places is we need to choose as 0. See, as per the condition we updated as a 0. So వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం కండిషన్ అయితే 0 అని పెట్టాం, number decimal place అనేది. Now click on next. Now here we have sample formula, advanced formula. So they are telling us to choose the advanced formula tab. So advanced formula పైన click చేయండి. Now it's in advanced formula. So now they given some formula. Copy paste the same formula. Advanced tab లో అయితే మనకు ఫార్ములా ఇచ్చారు, ఈ ఫార్ములాని కాపీ పేస్ట్ చేయండి. కాపీ ది ఫార్ములా అండ్ పేస్ట్ హియర్. ఓకే, వాట్ నెక్స్ట్? ఎన్ష్యూర్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ ఎర్రర్. సో వాళ్ళ ఎర్రర్స్ ఏం లేకుండా చూడమంటున్నారు. హౌ టు చెక్ మీన్స్ క్లిక్ ఆన్ చెక్ సింటాక్స్. Check syntax, no errors are found, and we'll see any other condition. That's it, they given. Next, save. Click on next, save. So in this unit first task is completed. Now we need to add a validation rule. So validation rule అయితే క్రియేట్ చేయాలి. హౌ టు క్రియేట్ ఏ వ్యాలిడేషన్ రూల్? సింపుల్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ we are in suggestion object. If you scroll down, in below we have validation rules. Click on validation rules. As of now there is no any validation rules. Now we'll create new validation rule. ఇప్పుడు మనం వ్యాలిడేషన్ రూల్ అయితే క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. సో మనం ఆబ్జెక్ట్లో స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ రూల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ క్లిక్ చేశారంటే మనం ఇక్కడ కొత్తగా వ్యాలిడేషన్ ఆప్షన్ అయితే డీటెయిల్ పేజ్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం కొత్త వ్యాలిడేషన్ న్యూ అనే బటన్ ఉందన్నమాట. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ టు క్రియేట్ న్యూ వ్యాలిడేషన్ రూల్. సో నౌ go to Trailhead. What are the details they given?
కాపీ ది సేమ్ డేట్ ఇన్ రేంజ్. సో డేట్ అనేది ఇక్కడ ఒక రేంజ్ అనేది ఒక స్పెసిఫైడ్ రేంజ్ కాలంలోనే ఉండాలనేసి రూల్ నేమ్ అయితే ఇచ్చారు. కాపీ ది సేమ్. నౌ ఎర్రర్ కండిషన్ ఫార్ములా, దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా. కాపీ దిస్. Here you need to paste here. Check syntax. No errors found. Okay, cool. Next, error message. If the date is not as expected condition, or if the date is not as per the implemented date, some error need to display. What is that error? The implemented date must be today or in the past, not in future. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే డేట్ అనేది ఎప్పుడు కానీ టుడే డేట్ అవ్వచ్చు లేదా ప్రీవియస్ డేట్ అవ్వచ్చు, అంతేగాని ఫ్యూచర్ డేట్ లేదా అప్కమింగ్ డేట్ అయితే మెన్షన్ చేయకూడదు అంటున్నారు. సో కాపీ ది సేమ్, పేస్ట్ హియర్. నా వేర్ ఈస్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్? ఎర్రర్ లొకేషన్ ఫీల్డ్. సో ఫీల్డ్లో రావాలంటున్నారు. సో సెలెక్ట్ ది ఫీల్డ్, ఇంప్లిమెంటెడ్ డేట్, సేవ్. సో నవ్ వీ క్రియేటెడ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా అయితే వ్యాలిడేషన్ రూల్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్? యాడ్ ఏ ఫీల్డ్ అప్డేట్ యూజింగ్ ప్రాసెస్ బిల్డర్. సో ప్రాసెస్ బిల్డర్లో ఫీల్డ్ అప్డేట్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, నవ్ ఫార్ దిస్ click on setup. In quick find, just type as a process builder. Okay, so are able to see under process automation we have process builder. Click on process builder. So click on new. So it will suggest the flows. Continue with process builder. సో మనకి ప్రాసెస్ బిల్డర్లో ఫీల్డ్ అప్డేట్ ఎలా చేస్తామో చూసుకున్నాం. నార్మల్గా మనం ప్రాసెస్ బిల్డర్లోకి వెళ్ళి కొత్త ప్రాసెస్ బిల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్. ప్రాసెస్ నేమ్ ఏంటి? అప్డేట్ స్టేటస్. కాపీ ది సేమ్. దే గివెన్ సమ్ డిస్క్రిప్షన్. కాపీ ది సేమ్. ఇక్కడ ఒక డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఇచ్చారు. అప్డేట్ స్టేటస్ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ when implemented date is populated. So paste here. The process when starts, a record changes. Record changes is nothing but whenever record is created or edited. So record create అయినప్పుడు కానీ ఎడిట్ అయినప్పుడు కానీ ప్రాసెస్ అనేది వర్క్ అవ్వాలన్నట్లు రికార్డ్ చేంజెస్ అనే ఆప్షన్ అయితే చూస్ చేసుకుంటాం. సేవ్. This is the process builder. The process builder will be like a UML or use case diagrams. So UML కానీ యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్స్ రిప్రజెంటేషన్లో అయితే ఉంటుందండి. దిస్ ది ప్రాసెస్ బిల్డర్. నౌ విల్ ఫాలో దేర్ కండిషన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సజెషన్ ఆబ్జెక్ట్. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఆబ్జెక్ట్. search for suggestion. See, after choosing the object, now we need to choose the when process need to start. The process need to start when record is created or edited. ఒకసారి మనం ఆబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు వర్క్ అవ్వాలి అంటే రికార్డు క్రియేట్ అయినప్పుడు కానీ ఎడిట్ అయినప్పుడు కానీ ఆప్షన్ అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో సెలెక్ట్ ది when record is created or edited. Save. So we have chosen the object. What is the next condition? Add criteria. So now we need to add a criteria. Copy the criteria name. Add criteria. This is the criteria name. Next, criteria execution. We need to choose the formula evaluates true. ఇక్కడ క్రైటీరియాలో మనం క్రైటీరియా బదులు ఇక్కడ ఫార్ములాని చూస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో కాపీ ది లాజిక్. హియర్ ఫార్ములా ఎవాల్యుయేట్స్ ట్రూ అనే ఆప్షన్ ఉంది.
So we have second option is formula evaluates true. Select the same and paste the logic here. What next? That's it. Save. Now we have created our criteria. Now we'll add the action. What is the action? Update records. So the action type is update records. Now we'll see what is the record name or what is the action name. Update status to implemented. Copy the same. Now we need to choose the record type. So record type, click the magnifying glass to open the model, then select the suggestion record that start your process. So click on process builder. We need to choose the first option. So we are choosing the suggestion object. Choose. Okay. Now we'll see about they given any condition or criteria. Choose no criteria. So they're telling no criteria. Just execute or update records. So what is the update value in status field? Pick list is implemented. సో ఇప్పుడు స్టేటస్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ చూస్ చేసుకోమంటున్నారు. సర్చ్ ఫర్ స్టేటస్. స్టేటస్ ఇస్ పిక్ లిస్టెడ్. ఇన్ దిస్ పిక్ లిస్ట్ వీ నీడ్ టు చూస్ ది ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ కానీ క్రైటీరియా అనేది వర్క్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టేటస్ అనేది పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్లో ఆటోమేటిక్గా స్టేటస్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంప్లిమెంటెడ్ అవ్వాలి. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం అయితే ఇలా అప్డేట్ అవుతుందండి. దట్స్ ఇట్. సేవ్. నౌ వీ నీడ్ టు యాక్టివేట్ అవర్ వర్క్ ఫ్లో. Now we need to activate our process builder. Click on activate, confirm. So it's showing as a deactivate means our process builder is activated. So that is what as per the condition we have updated. Now we'll go and check this how it's working. ఇప్పుడు మనం చేసిన ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. సో రీలోడ్ వన్స్. So now see, open the suggestion object, open any one record. Here see, we have implemented date is there, right? Now I will try to see status is new is there. Now I will try to update some future date. 13. Save. See, we implemented one validation rule, that is implemented date. So ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్. The implementation date must be today or in the past, not in the future. సో ఇంప్లిమెంటెడ్ డేట్ అనేది ప్రజెంట్ డేట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ప్రీవియస్ డేటే ఉండాలి, కానీ ప్రీవియస్ అంటే అప్కమింగ్ డేట్ లేదా ఫ్యూచర్ డేట్ అయితే ఉండకూడదు. నౌ సి ఐ విల్ చేంజ్ టు సమ్ ప్రీవియస్ డేట్ లైక్ 8th Sunday. See, it's updated, and also previously status is new. Now see, status is updated to implemented. Status అనేది చూడండి ఇంప్లిమెంటెడ్గా అప్డేట్ అయింది, అండ్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఓపెన్ అనేది చూడండి 1 అనమాట. సో ప్రజెంట్ డేట్లో నుంచి ప్రీవియస్ డేట్ని రిమూవ్ చేస్తే ఎన్ని డేట్స్ అయితే డిస్ప్లే అవుతుందో ఆ డేట్ అయితే ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ద్వారా మనం So ఇది friends. Now we'll check our challenge. Verify. See, assessment is completed. So ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ద్వారా మనం బిల్డ్ ఏ సజెషన్ బాక్స్ అప్లికేషన్ అనే ప్రాజెక్ట్లో
యాడ్ ఏ బిజినెస్ లాజిక్ అనే యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.